This video is about the opportunities of flexible learning pathways in Flanders to meet the diversity in the student population. This study was conducted in Flanders, which is the northern Dutch-speaking part of Belgium. In Flanders, education is compulsory between 6 and 18 years old, and this is how education is organized. Primary education starts when a child is 6, and children go to secondary education between the age of 12 and 18 years old. Elementary education is comprehensive, while in secondary education students have to choose between several tracks. In elementary education, schools are free to decide how they group their students. Nevertheless, most schools choose to group their students in grades or age-based groups. In secondary education, things are more complex because of tracking. Yet, schools are free to choose how they group their students and how many hours they spend on every subject. The fact that schools generally choose to group their students in age-based groups or grades is embedded in our grammar of schooling. The grammar of schooling refers to the regular structures and rules that organize the work of instruction. You could think of a typical classroom where students are seated towards the blackboard and the teacher stands in front of the classroom. Or you could think of the sound of the bell, or the tradition of tests and exams, or the myth of the average student. Teachers often prepare their lessons for the average student and adjust the instruction for students who do not correspond to this average. In this study, we tried to get away from this grammar of schooling and to think of ways to organize education more flexible. But why do we need more flexible learning pathways? Age-based groups assume the idea that students of the same age have the same learning needs, and this makes it easier to align the instruction with the students. But there are several sore points in Flemish education that demonstrate that this idea is not always correct. For example, 1 out of 10 11-year-old boys are in separate schools for special education. Compared to other European countries, we have a very high number of grade repeaters. And some students stay away from schools, and also we have too many students who leave school without any certification. These selective practices are at odds with several developments in society. In society, there is a growing diversity. We have more immigrants, more students who speak different languages, more religions, and so on. Also, a shift is clear from approaching human beings in groups to approaching individuals. Think of flexibility in higher education, personalized advertising, or personalized medical sciences. In education, a shift is made from segregation towards integration. Where students who have learning difficulties used to be separated from their age mates, for example in separate schools for special education, there are now more initiatives to integrate those students in mainstream education. Yet, both approaches still assume an average student. Students who are different receive a different approach. More people plea for universal design for learning, assuming diversity. In universal and inclusive education, students with different characteristics all have maximized opportunities to learn. In this study, we explored the opportunities to organize education more flexible as a means to realize more universal and inclusive education. Flexible learning pathways are defined as flexibility in what, how, when, where and with whom students learn within the common curriculum and intended to maximize opportunities to learn for all types of students. In this study, we listed a large variety of flexible learning pathways in Flanders, and we studied the necessary conditions to realize these practices. In the following video, you'll get to know one of those practices. Let me introduce to you the staff members and students of Middenschool Prins van Oranje. We zitten hier met een dikke 300 leerlingen en met een aantal van die kinderen zijn wij dit schooljaar eigenlijk gestart in een innovatief project. Ik ben in eerste instantie op zoek gegaan binnen ons team naar mensen die op een nieuwe manier wilden lesgeven en zijn we daarmee van start gegaan.
Hier worden 5 vakken door elkaar gegeven. Dus wiskunde, natuurwetenschappen, Frans, Nederlands en geschiedenis. En er staan altijd 2 leerkrachten voor de klas. Ik ben eigenlijk leerkracht wiskunde van opleiding. Maar terwijl we hier rondlopen, help ik niet alleen bij wiskunde, maar ondersteun ik hen bij eender welke vragen dat ze hebben over die verschillende vakken. Allemaal samen aan de tafel. En dit is Jolien, zij is bezig met Nederlands. Die taak die heb ik al bijna af. Ongeveer, ja. En dat is Bas. En hij is ook bezig met Nederlands. Af en toe kun je wel aan je medeleerling vragen of hij of zij kan helpen. Onze week ziet er heel anders uit dan in andere scholen. Oké, mannen, ga zitten. We gaan de weekplanning uitdelen. Shakira, alsjeblieft, Neshwa. Ze krijgen van ons een schema waar ze op zien van wat zijn de verplichte opdrachten die ik deze week allemaal moet maken. Met dat schema gaan ze zichzelf inschatten. Dus de leerlingen moeten gaan kijken van, ja, bijvoorbeeld voor wiskunde, de opdrachten die ik deze week krijg, kan ik die volledig zelfstandig maken? Heb ik daar een beetje hulp voor nodig of heb ik echt heel veel ondersteuning van de leerkracht nodig? Ik geef instructie wiskunde. Nu zijn we bezig met vermenigvuldigen. Dat kan gaan dat dan maar een instructie is van 5 minuutjes, dat we niet langer nodig hebben om voor die week de opdracht dat ze hebben uit te leggen. 1 keer 2? 1 keer 2. Ja, leerlingen die dat wensen, komen luisteren. En diegenen die dat niet wensen, die komen niet en werken gewoon verder aan hun weekplanning. Ja, vroeger als je klaar was, dan moest je met de leerkrachten meewerken. En als je dan iets niet snapte, dan moest heel de klas wachten. En hier, als je iets niet snapt, moet je je vinger opsteken. En dan kan de leerkracht je verder helpen zonder dat de anderen moeten wachten. Hoe moet je dat nu gaan doen? Dan ga je gewoon kijken. Dat valt wel op. Iemand die hier voor de eerste keer passeert, die zegt, ja, het loopt inderdaad heel chaotisch. Maar eigenlijk als je gaat kijken, die leerlingen zijn allemaal wel bezig. Terwijl als je vaak in het klassieke systeem de klas zou binnengaan, ja, daar zit iedereen wel mooi op zijn stoeltje. Maar ze zijn ook vaak met andere dingen bezig, niet aan het opletten. De essentie van dit verhaal is eigenlijk eigenaarschap. Zowel voor de leerkrachten, waar wij met 3 leerkrachten als kernteam heel veel verantwoordelijkheid krijgen. Maar ook voor de leerlingen, die wij ook dat eigenaarschap geven. Ook bij hun leggen wij die verantwoordelijkheid. Ze krijgen een weekplanning en zij moeten zelf hun traject gaan doorlopen.